A book titled Military Law in Nigeria, authored by legal luminary Professor Abdullahi Ibrahim in honor of the Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Gwaranyo, present in Sokoto State. The Sokoto State government engaged key stakeholders in education to ensure inclusive, equitable, and quality education for girls in the state. The Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, describes healthcare delivery as key to economic growth and the well-being of society. Hello and welcome. Good to have you join us on Alu TV News on this Saturday, the 18th of April 2026. It is also the 30th of Shawwal, 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad. Peace and blessing of Allah be upon him. Amen. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome. The Sultan of Sokoto and President General of the Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs, Muhammad Saad Abubakar, has declared Sunday, 19th of April 2026 as the first day of Zulqa'dah, 1447 after the Hijrah. This is contained in a statement signed by the Chairman of the Advisory Committee on Religious Affairs, Sultanate Council, Sokoto, and Wazirin Sokoto, Professor Sambowali Junaid. The statement says the declaration follows the non-sighting of the crescent moon on Friday, 17th of April 2026, corresponding to the 29th day of Shawwal, 1447 after the Hijrah. It added that Saturday, 18th April 2026, will be observed as the 30th day of Shawwal, 1447 after the Hijrah. According to the Sultanate Council's Advisory Committee on Religious Affairs, working in conjunction with the National Moon Sighting Committee, no confirmed report of the moon sighting was received from across the country. The statement further notes that the Sultan has accepted the report and accordingly declared Sunday, 19th April 2026, as the first day of the Zulqa'dah, 1447 after the Hijrah. It has been widely affirmed that the book titled Military Law in Nigeria, a guide to practice and procedure, produced in honor of the Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Gwaranyo, will significantly enhance legal knowledge, strengthen national security, and serve as an invaluable resource for both military personnel and legal practitioners. The assertion was made during the official presentation of the book, authored by Senior Advocate of Nigeria, SAN, Barrister Abdullahi Ibrahim, whose reputation in the legal field has further enhanced the credibility and anticipated impact of the publication. Aminu Al-Hussein Amanawa was there for Alu TV News and now reports. During the book presentation, speakers highlighted the increasing significance of military law in tackling modern security challenges. Speaking at the event, Sokoto State Governor Dr. Ahmad Ali Sokoto, represented by his deputy Alhaji Idris Muhammad Gobir, praised the state minister's contributions to the nation building, describing them as both significant and far-reaching. The subject of this book, military law, in both timely and significant. In a country like Nigeria, where the military has played pivotal roles in our history. He stressed that the military remains a cornerstone of national security as described in the book. The chairman of the occasion, Senator Aliyu Magataka Dawamako, described the book's title as highly significant to legal practice in the country. I used to expect decrease or something, expect decrease to another sense of that nature. But today, we are being taken one step further into knowledge by an eminent professor who put this book in place. The author, Professor Ibrahim Abdullahi San,
revealed that Barrister Bello Muhammad Guranyu has recorded numerous achievements at both national and state levels, spanning the executive, judiciary, and legislative arms of government. If the military officer should have a guide that will take him through what he wants, he wouldn't be requesting for authorities. And that was how we now came into the conclusion that we should have something like a reference guide. The State Minister of Works, Barrister Bello Muhammad Guranyu, in whose honor the book was produced, described the publication as both timely and impactful. I commend him very highly, and I take this honor as a serious thing that I cherish so very much, and I will never take it for granted. And this is an opportunity for me to do more. And of course, I dedicate this award to all those military personnel that died in the line of duty. While appreciating Senator Aliyu Magataka Dwamoko for his effort and commitment to national service, the minister also commended Governor Ahmad Ali Sokoto for his unwavering contributions to the progress and development of Sokoto State. Other speakers emphasized that the book will serve as vital resource for legal practitioners, academics, and members of the armed forces. The publication is expected to deepen understanding, promoting professionalism, and contribute meaningfully to the development of military law practice in Nigeria. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. The governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, has announced plans to embark on a comprehensive tour of the 23 local government areas of the state to assess the level of developmental project being executed by local government council. The governor made this known while inspecting the construction of a women and children welfare clinic being undertaken by the Gorenyo Local Government Council. Okasha Tosani reports that the visit is aimed at evaluating the extent and quality of projects across the LGAs. The report. Speaking during the inspection, Governor Aliyu explained that the tour had become necessary to ensure that development at the grassroots align with the priorities of his administration. He noted that local government council as the closest tie of government to the people must positively impact rural communities through the provision of basic amenities, thereby complementing the efforts of the state government. Governor Aliyu stated that his administration is executing various projects, including the provision of boreholes, construction of rural roads, primary healthcare centers, and classrooms blocks, as well as offering support to farmers. He emphasized that since local government council receives their monthly allocations regularly, they are expected to implement projects that will improve the living condition of their people. The governor assured residents, particularly those at the grassroots, of his administration commitment to delivering dividends of democracy across all parts of the state. He also appealed for continued support for government policies and programs. Governor Aliyu commended the chairman of Gorenyo Local Government, Zubairu Yari Gorenyo, for the ongoing construction of the Women and Children Welfare Clinic, describing the quality of work as commendable. He urged other local government chairmen to intensify efforts toward making healthcare services more accessible to their people. The governor further directed the State Ministry of Health to inspect the project and provide professional guidance on necessary interventions to ensure facilities meet its intended objectives. Earlier, the chairman of Gorenyo Local Government, Zubairu Yari Gorenyo, disclosed that the council is constructing 3 women and children welfare clinics in Gorenyo, Takakume, and Boyekai to enhance access to healthcare services. He added that the clinic in Gorenyo, which is the largest among the 3, has been named after the governor's wife, Hajia Fatima Ahmed Aliyu. The chairman expressed appreciation to the governor for his consistent support to the local government council. The governor was accompanied on the inspection visit by prominent government officials, including the APC leader in the state, Senator Aliyu Magataka Dwamoko, the deputy governor, Idris Muhammad Gobir, Speaker of the Sokoto State House of Assembly, Honorable Tukur Balabu Denga, Minister of Labor and Employment, Muhammad Maikari Dingyadi, Minister of State for Works,
Barrister Bello Goranyo, former Deputy Governor Barrister Mukhtar Shagari, and the member representing Kware Wamako Ahmed Abdullahi Kalambaina, among others. Ukasha Tusani, Alu TV News. The Sokoto state government has engaged key stakeholders to validate a draft gender policy aimed at promoting inclusive, equitable, and quality education. The Girls Initiative for Learning and Empowerment Agile project is part of the effort to improve access to quality education across the state. Abdurrashid Wadata Buhari completes the story. Declaring the engagement upon the State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ladan Ahmad Allah, said the policy aligns with national and international commitments to petty traders displaying their goods within, around, or near roundabouts and flyovers in the state metropolis. The Commissioner for Land and Housing, Nasir Aliyu Dansoho, gave the directive during an on-the-spot assessment visit to the affected areas. Once again, Aminu Al-Hussein Amanawa reports. The directive was aimed at restoring order and ensuring that public infrastructure and road corridors are kept clear for safety and proper urban management. The commissioner explained that the government will not tolerate the continued use of such strategic public spaces for trading activities, especially where it obstructs traffic flow or endangers lives. The government, in its responsibility of preventing life and property, will no longer tolerate unnecessary trading on unprohibited places. Like this one we are standing, if you see it can cause a lot of accidents. The buyers, the sellers, somebody can just see something and decide to, to match his brake and stop here. Somebody from his behind, and the person trying to sell may try to cross to get to customer, and it will be approached by incoming motorists. He put out one that enforcement action will follow immediately after the expiration of the ultimatum deadline, urging traders to comply without delay. It's not to prevent commercial activities within the state capital, but to make sure that the traders and marketers are carrying out the activities in a safe and conducive environment. The places visited include the Bura Mall runabout, Alu flying over along Ahmad Bello Way, then Dima flying over, Kara runabout, Rijat Urua flying over bridge, and the runabout near Ungorogu, among others. Aminu Al-Hussein Amanawa, Alu TV News. Healthcare delivery has been described as a fundamental pillar for the growth and well-being of any society. The Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, stated this during the commissioning of healthcare equipment at the primary healthcare center in Rumbukawa area of Sokoto State. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, reports. The State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, said the state government has completed the renovation and upgraded of about 160 primary healthcare facilities across the state. He explained that the ongoing visit to the centers are aimed at ensuring that all facilities are fully equipped with the necessary tools to deliver effective healthcare services. There are 5 indicators that is assumed if they are available as provided, then the primary health center is functional in each of the primary health centers. So we are here to collaborate and ensure that such is achieved and is sustained. According to him, the intervention is expected to reduce maternal and infant mortality as well as improve self-delivery for pregnant women across the state. As long as we have this, the women come and deliver safely and go back home safely, and the baby is also remain alive, and the women remain alive. And this strategy will reduce the number of maternal and infant mortality in the state. That is the purpose, and that's what we want to achieve. Speaking at the Rumbukawa Primary Healthcare Center, the officer in charge, Mustafa Umar, described the initiative as timely, particularly in strengthening supervision and service delivery. He assured that the equipment provided would be properly utilized to enhance healthcare services in the area. Primary health centers have started decaying. They are in desperate need of this equipment, and they are brought in due time. So this equipment, I'm certain and very sure that this equipment will save a lot of lives of women and children.
Items distributed include delivery beds, oxygen cylinders, suction machines, and other essential medical equipment. Reporting for Alu TV News, Rabiu Abdullahi Wakili. That ends the news at this hour, but before we go, another look at the main items that made the headlines. We reported to you that a book titled Military Law in Nigeria, authored by legal luminary Professor Abdullahi Ibrahim in honor of the Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Gwaranyo, has been presented in Sokoto State. We also brought you that the Sokoto State government has engaged key stakeholders in education to ensure inclusive, equitable, and quality education for girls in the state. We also told you that the Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, has described healthcare delivery as a key to economic growth and the well-being of society. And that ends the news bulletin for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Amina Hassan Gumi, saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thanks for watching. An gabatar da littafi mai taken wato doka a bangaren aikin tsaro a Najeriya, wanda wani masani fannin shari'a kana babban shehin malami Abdullahi Ibrahim ya wallafa domin karramawa ga ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barrister Bello Muhammad Gwaranyo a jihar Sokoto. Za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta hada manyan muhimman masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi domin tabbatar da ingancin ilimi ga 'ya'ya mata a jihar Sokoto. Da ƙarshe za ku ji cewar kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana aikin kiwon lafiya a matsayin babban mabudi kuma ginshikin ci gaban tattalin arziki, kazalika da ci gaban al'umma. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. Ayu muna Asabar 18 ga watan Afrilu shekara ta 2026, wadda daidai da 30 ga watan Shawwal shekara 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad, dauke da fassarar labaran. Yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Mai alfarma sarkin musulmi kana shugaban majalisar kolin lamuran addinin musuluncin Najeriya Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya bayyana Lahadi 19 ga watan Afrilun shekara ta 2026 a matsayin 1 ga watan Zulqa'ida shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai yana kunshi ne a cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugaban kwamitin bayar da shawarwari kan lamuran addinin musulunci na majalisar mai alfarma sarkin musulmi kuma wazirin Sokoto Professor Sambo Wali Junaidu. Sanarwar da ta bayyana cewa bayyana ranar Lahadi a matsayin ranar 1 ga watan Zulqa'ida ya biyo ne bayan
rashin ganin sabon jinjirin watan a ranar Juma'a 17 ga watan Afrilun wannan shekara, wanda hakan ne ya sa wanda ya yi daidai da 29 ga watan Shawwal din wannan shekarar ta musulunci. Haka ma dai sanarwar ta kara da cewa ranar Asabar 18 ga watan Afrilun shekara ta 2026 ita ce za ta kasance a matsayin 30 ga watan Shawwal na shekarar 1447 din. A cewar majalisar mai alfarma a cewar kwamitin bayar da shawarwari kan lamuran addinin musulunci na majalisar mai alfarma sarkin musulmi, wanda ke aiki kafada da kwamitin ganin wata, sun tabbatar da cewar babu wani rahoto da suka sama na ganin sabon jinjirin watan a sassan Najeriya. Sanarwar ta ci gaba da bayyana cewar mai alfarma sarkin musulmi ya karbi rahoton kana ya amince tare da bayyana 19 ga watan Afrilun wannan shekarar, wato ranar Lahadi kenan, a matsayin 1 ga watan Zulqa'ida shekara ta 1447 bayan hijira. An tabbatar da cewar littafin nan mai taken dokar tsaro a Najeriya a matsayin jagora ga ayyuka na tsaro, wanda aka gabatar domin karramawa ga ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka barista Bello Muhammad Gwaranyo, kuma zai bayar da gagarumar gudunmuwa wajen bangaren ilimi na shari'a da kuma bunƙasa sha'anin tsaron ƙasa, kazalika da kuma taimakawa a bangarorin da suka hada da bangaren jami'an soji da kuma na shari'a a Najeriya. Wannan hasashen dai an yi shi ne yayin gabatar da littafin a dokance, wanda babban masani bangaren shari'a a Najeriya ya wallafa, wato barista Abdullahi Ibrahim, wanda kwarewarsa ta kara taimakawa wajen karin samun daukakar littafin. Ga rahoton da wakilinmu Aminu Al-Hussein Amanawa ya haɗa mana. A lokacin taron gabatar da littafin, mahalarta taron da dama sun bayyana rawar da jami'an tsaro za su iya takawa, musamman ta amfani da dabarun zamani domin tunkarar matsalolin tsaro da ke magantawa gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu, wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Alhaji Idris Muhammad Gobir, ya yaba wa ministan ƙasa ma'aikatar kula da ayyuka musamman a kokarinsa na ganin an gina ƙasa, inda bai na kokarin a matsayin mai matuƙar tasiri ga ɗimbin al'umma. A cewarsa, jami'an tsaron soja na ci gaba da takawa musamman na tabbatar da tsaron ƙasa, kamar da yadda yake a daftarin littafin da aka gabatar. Shugaban taron da yake magantawa sanata Aliyu Magatakarda Mako ya bayyana sunan littafin a matsayin wanda zai taimaka musamman wajen gudanar da harkokin shari'a a ƙasar nan. Mawallafin littafin Farfesa Ibrahim Abdullahi San ya bayyana cewa barista Bello Muhammad Guren ya samu ɗimbin nasarori a cikin wajen jihar ta Sokoto, kama daga bangaren zartaswa na shari'a da ma bangaren majalisa. A nasa bangaren, wanda aka gabatar da littafin la'akari da irin kokarin sa, ministan kasa ma'aikatar kula da ayyuka barista Bello Muhammad Guren ya bayyana littafin da aka wallafa a matsayin wanda ya zo daidai lokaci da kuma tasiri ga rayuwar al'umma. Ni mutuntawa ce da karramawa da girmamawa a gare ni, ganin cewa wani littafi an yi shi ne kuma an sadaukar da shi zuwa gare ni. A da haka nema yabawa namijin kokarin sanata Aliyu Magatakarda Mako bisa kokarinsa na ganin ya hidimta wa ƙasa, inda ɗan bangaren ma yabawa namijin kokarin gwamna Dr. Ahmad Aliyu, musamman irin samar da ɗimbin ayyukan ciyar da jihar Sokoto a gaba. Sauran waɗanda suka maganta a wajen taron sun yi amanar cewa littafin zai kasance wata hanya ta tallafawa bangaren shari'a, sha'ani na nazari a jami'o'i da ma jami'an tsaro kansu. Ana da sa ran wannan littafin ya taimaka musamman wajen ganin an karfafar da kwarewa wajen gudanar da ayyuka da ma taka gagarumin rawa, musamman na ganin cewa bangaren jami'an tsaro ya taka rawar da ya dace a faɗin ƙasar nan. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. Tumadilla a gaida Aminu Al-Hussein Amanawa da wannan rahoton da ya gabatar muna kan gabatar da littafi mai taken dokar soji.
Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya sanar da shirinsa na kaddamar da tafiye-tafiye zuwa ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto domin duba matakin ayyukan ci gaba da ƙananan hukumomi suka gudanar. Gwamnan ya sanar da hakan ne yayin dudduba aikin samar da asibitin kula da ƙananan yara da kuma mata wacce aka gudanar a ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo ta jihar Sokoto. Okashatu Sani ya rawaito mana cewar ziyarar daina da manufar ganin cewar an samar da manyan wato ingantattun ayyuka a ƙananan hukumomi na jihar Sokoto. Ga cikon rahotonsa. Inda yake jawabi lokacin zagayen duba ayyukan, gwamna Aliyu ya bayyana cewa ziyarar ta zama dole ne domin tabbatar da cewa ci gaba a matakin karkara ya tafi daidai da manufofin gwamnatinsa. Ya ce ƙananan hukumomi su ne matakin gwamnati mafi kusa da jama'a. Ya zama wajibi su samar da roman dimokuraɗiyya ga al'ummar karkara ta hanyar samar da ababen more rayuwa domin tallafawa ƙoƙarin gwamnatin jiha da take yi. Gwamna Aliyu ya bayyana cewa gwamnatinsa na gudanar da ayyuka daban-daban waɗanda suka hada da samar da rijiyoyin burtsatse, gina hanyoyi a karkara, gina cibiyoyin kiwon lafiya mataki na farko, ajujuwan karatu da kuma bayar da tallafi ga manoma. Ya kuma jaddada cewa ƙananan hukumomi suna samun kuɗaɗe na wata-wata akai-akai. Ana sa ran su aiwatar da ayyuka da za su inganta rayuwar al'umma. Gwamnan ya sake tabbatarwa mazauna jihar musamman na yankunan karkara ƙudurinsa na isar da ayyukan raya karkara a kowane sashe na jihar. Haka kuma ya yi kira ga jama'a da su ci gaba da bawa tsare-tsare da shirye-shiryen gwamnatinsa haɗin kai. Gwamna Aliyu ya yaba wa shugaban ƙaramar hukumar Gwaranyo, Zubairu Yari Gwaranyo, bisa aikin gina asibitin mata da yara wadda ake yin ta a halin yanzu, inda ya bayyana ingancin aikin a matsayin abin ayaba. Ya buƙaci sauran shugabannin ƙananan hukumomi da su tabbatar da yin ayyukan lafiya da su ƙara zama su ne akan gaba a ayyukansu na ci gaba. Haka kuma gwamna ya umarci ma'aikatan lafiya ta jiha da ta duba aikin tare da bayar da shawarwari kan abubuwan da suka dace don ganin asibitin ta kammala bisa yadda aka tsara. Kamar yadda kuka gani bayan mun je mun kaddamar da masallaci kuma mun zo nan wadudduba ɗaya daga cikin ayyukan al'umma da shugaban ƙaramin hukumar mulki yake aiwatarwa. Amma dai ina son in ba da umarni ga kwamishinan lafiya da shi da ma'aikatansa su ziyarci a wannan babban ɗakin kulawa da mata da yara da ke gudana a halin yanzu domin su abubuwan da ya dace a ce irin waɗannan wuri na ɗiban mata da yara da ke garin a cikin garuruwa sun same shi. Tun farko dai shugaban ƙaramin hukumar Gwaranyo, Zubairu Yari Gwaranyo, yana nan yana gina asibitocin mata da yara guda 3 a Gwaranyo, wanda suka hada da Tatakakume da Ɓoyikai don inganta fannin kiwon lafiya. Ya ƙara da cewa asibitin da ke Gwaranyo, wadda ita ce mai girma a cikin 3, an sanya mata sunan mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto, Hajiya Fatima Ahmed Aliyu. Shugaban ya nuna godiyarsa ga gwamnan bisa goyon bayan da yake basa a ƙaramin hukumar a kowane lokaci. Girma gwamna, kana ganin yanzu mun kai stage 10, at least 70% of our completion. Kamun oza asibitocin da a can kawai waɗanda mun yi completion din su, ne ya fenta su wannan na ya rage mana a nan wasu korufin na da sirri sauran ayyuka. Gwamnan ya samu rakiyar manyan jami'an gwamnati a ziyarar, ciki har da jagoran jam'iyyar APC a jiha, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako, mataimakin gwamna Idris Muhammad Gobir, kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Honorable Tukur Bala Budinga, ministan kwadago da samar da ayyukan yi Muhammadu Mai Gari Dingyadi, sai kuma ministan ayyuka Barista Gwaranyo, sai tsohon mataimakin gwamna Barista Muktar Shagari da kuma ɗan majalisa mai wakiltar Kware da Wamako Ahmed Abdullahi Kalambaina da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan. Okashatu Sani, labaran Alu TV. Gwamnatin jihar Sokoto ta hada manyan muhimman masu ruwa da tsaki domin ƙara inganta doka da ƙudurin jinsi da ke da manufar bunƙasa rayuwa da inganta rayuwar jinsi da kuma inganta ilimi musamman ga 'ya'ya mata.
wannan shirin dai da ke karkashin shirin nan na karfafawa mata da kuma ba su ilimi na agile a takaice na a matsayin wani bangare na kokarin kara bunƙasa ƙudurori da kuma dokoki da suka yi kare haƙoƙa tare da bunƙasa samar da ingantaccen ilimi a sassan jihar Sokoto. Ga rahoton Abdulrashid Wadata Buhari. Da yake bayyana buɗe wannan gagarumin taro, kwamishinan ilimin bai ɗaya na jihar Sokoto Farfesa Ladan Ahmad Ala ya bayyana wannan a matsayin gagarumin ƙudurin da ya daidai da manyan ƙudurrukan nan na samar da ci gaba mai ɗaurewa na duniya waɗanda suka yi daidai da ƙudurrukan gwamnatin jihar Sokoto na samar da ci gaban al'umma. Kwamishinan, wanda ya samu wakilcin kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Sokoto Farfesa Isa Muhammad Mai Shanu, ya yi godiya bisa ga wannan haɗin gwiwar inda ya kira ga duka masu ruwa da tsaki da su bayar da gudunmawa mai ma'ana domin samar da manufa mai ɗaurewa ga sha'anin karatun jihar Sokoto. Abin da ya shafi karatu na yara da kuma fitar da su da ake ko hana su karatu, wannan gaskiya akwai canji da mai yawa, saboda ainihin mutane ainihin ilmin su kansu ya fara ya ƙara wayewa, ilmi ya yawaita, kuma ana jawo hankalin mutane zuwa ga irin wannan. So gaskiya akwai ci gaba da za a cewa an samu dangane da wannan, kuma ba abin da zai kawo wannan sai ci gaba da wayarwa mutane kai da jawo hankalin su ta hanyar abin da muka sani na ilmi da matsayinsa addinin mu da kuma al'adar mu. A jawabinsa na maraba, mataimakin coordinator shirin Agile na jihar Sokoto Dr. Kabiru Garba Gobir ya bayyana wannan shirin na da manufar samar da yadda ake samu a bangaren ilimi, musamman wajen samar da dama da ma bunƙasa sha'anin ilimin 'ya'ya mata. Alhamdulillahi, dama shi policy shine ainihin foundation na kowane gini to shine guiding document, ko shine daftari mai jagora ga al'amari wanda shahi ilmantarwa da ɗauka ilimi na 'ya'ya tun daga mataki na farko har na ƙarshe na rayuwarsu, insha Allah don samu ilimi, domin a samu kowa a bashi dama, da yara maza da yaran mata da masu larura ta musamman da kuma manyan mutane da kowa a bashi dama ya ilmantu a mataki daban-daban na ilimi. Ya jaddada cewa domin bayar da haƙƙi ga kowane jinsi ana buƙatar haɗin kai mai ɗaurewa a tsakanin hukumomin gwamnati, ƙungiyoyin samar da ci gaba da kuma al'umma baki ɗaya. Mahalarta wannan gagarumin taro da suka fito daga hukumomin gwamnati da kuma ƙungiyoyi daban-daban sun gabatar da sakonnin fatan alkhairi da makaloli daban-daban, inda suka bayyana muhimmancin da yake akwai wajen haɗa kai domin ƙarfafawa fannin ilimi. Ana dai sa ran wannan taro zai samar da cikakken tsari wanda zai yi jagoranci wajen aiwatar da manufofin ilimi, la'akari da buƙatu na kowane jinsi a faɗin jihar Sokoto. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Jama'a kada ku shafa, kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Nigeria. Kada kuma ta za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ma'aikatar filaye da gidaje ta jihar Sokoto ta bayar da wa'adin sa'o'i 24 ga masu kasa kayayyakinsu na saidawa, wato tiredodi a kan shataletale da kusa da shataletale da kuma saman gadar sama a cikin birnin Sokoto. Kwamishinan ma'aikatar filaye da gidaje na jihar Sokoto Nasiru Aliyu Dan Tsoho shine ya bayar da wannan umarnin lokacin tafiyar ko kuma ziyarar dudduba wuraren da lamuran suka shafa. Aminu Alhussein Amanawa zai sake dawowa da cikin wannan rahoton. Umarnin a cewar kwamishina da manufa ne na kare rayukar al'umma da kawata birnin Sokoto da yanzu haka ake kan ɗabbakarwa. A cewar kwamishinan, gwamnati ba za ta lamunci ana gudanar da kasuwanci ba a ire-iren waɗannan wuraren da za su iya haifar da cikas ga masu ababen hawa ko kuma iya jefa rayuwar masu ababen hawa cikin haɗari. Zagaye muna hana ma mutane kasuwanci irin wannan wurare a kasuwan cikin gari da yawa. Wannan abin muna yi ne saboda kare rayuwa da kuma dukiyar su masu sana'a. Ba abu ne wanda za mu ce za a hana kasuwanci ba, amma idan za a yi kasuwanci a yi shi wurin da ya kamata. Akwai wurare da yawa inda ya kamata a je a tsaya wannan kasuwanci, amma an zo na wannan wurin wanda mai hadari ne kwarai da gaske, kamar na inda muke tsaye
kaga da mai saya da mai sayarwa duk suna cikin haɗari. A da haka bane cewa su ɗauki matakin doka da zarar wa'adin da suka bayar ya kammala, inda ya bayyana bukatar da ke akwai ga 'yan kasuwar da cewa su tabbatar sun kasance masu bin doka ba tare da wani bata lokaci ba. Cin jihar Sokoto ba cin ta ga mutanen ta suna tsakan su cikin kowane irin haɗari, shine muka zo yau muna zagaya ta ƙarshe domin mu ba da last warning cewa dole kowa sai ya bar irin waɗannan wuraren. Wuraren da kwamishinan da ayyaran nasan da ya cika ziyarta dai sun haɗa da rawun ɗin Zabira da flyover ɗin Alu, sai kan titin Ahmadu Bello da flyover ɗin Dandima da kararen About, Rijiyar Ɗorowa da flyover ɗin Rijiya, sai kuma About ɗin Unguwar Rogo da dai sauransu. Aminu Al-Hussein, Amanawa, labarun Alu TV. An bayyana aikin kiwon lafiya a matsayin babban ginshiƙin ci gaba da kuma inganta rayuwar al'umma. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Abubakar Umar shine ya bayyana hakan yayin kaddamar da kayayyakin kiwon lafiya a asibitin wato a cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke unguwar Rumbukawa a cikin jihar Sokoto. Wakilinmu a bangaren wato ga wakilinmu Rabiu Abdullahi wakili dauke da cikon wannan rahoton. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa gwamnatin jihar Sokoto ta kammala gyara tare da inganta cibiyoyin kiwon lafiya a matakin farko guda 160 a faɗin jihar Sokoto. Ya ce ziyarar da ake kaiwa waɗannan cibiyoyin na da nufin tabbatar da cewa an samar musu da dukkanin kayayyakin aikin da ake bukata domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Duk matan da wannan zagaye da wannan area su tabbata yau ga asibiti an gyara musu, za su zo su masu juna biyu da iyalansu su tabbata sun kawo su asibiti, akwai magani da aka tanadar da wanda ake bukata. A cewarsa wannan shirin ana sa ran zai taimaka wajen rage mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara tare da inganta haihuwa cikin aminci ga mata a faɗin jihar ta Sokoto. Sai muka yi da wani tsarin cewa mace ta haihu cikin inganci lafiya kalau kuma ta koma gida lafiya kalau. Da yake jawabi a cibiyar kiwon lafiya a matakin farko da ke unguwar Rumbukawa, jami'in da ke kula da cibiyar Mustapha Umar ya bayyana wannan shirin a matsayin wanda ya zo kan lokaci musamman wajen karfafa saka ido da inganta ayyukan kiwon lafiya. Ya kuma tabbatar da cewa za a yi amfani da kayayyakin da aka samar yadda ya kamata domin inganta ayyukan kiwon lafiya a yankin. As far as muna ma'aikatan primary health center muna da yakinin cewa za mu yi aiki da su bisa ka'ida bisa ga yadda an ka sharɗanta. Kayayyakin da aka raba kuwa sun hada da gadajen haihuwa, tankunan iskan oxygen da kuma na'urori da ake kira suction machines da kuma sauran muhimman kayayyakin aikin kiwon lafiya. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabiu Abdullahi wakili. Da wannan ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu na yau, kafin mu sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar littafi mai taken dokar soji a Najeriya wanda babban shehin malami Abdullahi Ibrahim ya wallafa domin karramawa ga ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka barista Bello Muhammad Gwaranyu. An gabatar da littafin a jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta hada manyan muhimman masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi domin tabbatar da samar da ingantaccen ilimi ga 'ya'ya mata da kuma inganta rayuwar jinsi. Na ƙarshe kun ji cewar kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana sha'anin kiwon lafiya a matsayin babban mabudi kuma ginshikin ci gaban tattalin arziki da ma rayuwar al'umma baki daya. A madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku, Nafisa Kabiru Muhammad na fassara na karantu nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.